saliendo de vuelta a San Clemente. La semana pasada no pude ir, se me hizo tarde. Vamos a ir a un car show. A mí me encantan los carros y son deportivos, viejitos. Bueno, ahora sí vamos saliendo de aquí de la casa. Muy poco tarde, es que le voy a dar recio, no muy recio, porque es esta San Clemente, pero ahí vamos. Y este es el camino de todos los días para el trabajo. Todos los días en la mañana, este es mi caminito. Todos los días, tráfico. Esta es la mesa. Es como la mitad de Tijuana. Una semana antes de septiembre voy a parar de trabajar. Voy a desarmar la moto. Vamos a cambiar líquidos, que es refrigerante, aceites, checar los valeros, engrasarlos, cambiar llantas, tubos, híjole. Y también le voy a dar una pintadita. Le voy a pintar varias cosas que no lo había hecho porque quería hacerlo cuando me vaya. Y pues eso me va a llevar como una semana, yo creo. No sé si me vaya la primera semana de septiembre o la segunda. Porque también estoy esperando mi pasaporte, ya lo apliqué hace como 2 meses. No me tardaron en llegar. Ya me vacuné contra el COVID. Falta el refuerzo, el primero. No me voy a poner el primero porque son como 4. Esto es una locura, muchas vacunas. ¿Y qué más? ¿Qué más me falta? Sacar los permisos, pero eso pues lo voy a sacar un día antes. Permiso para entrar a México y empezar la aventura. Quiero irme. Fuck, I like that. Y ahora pues va a ser pura cámara porque pues es al otro lado, y en el otro lado no puedo manejar mi drone porque necesito sacar una licencia y está complicado la licencia. Sí la puedo sacar, pero en el momento que te paguen por un video necesitas sacar otra licencia y pues no, ya muchos requisitos. Quizás cuando regrese del viaje saco la licencia y grabo lugares en Estados Unidos. Pero si grabo ahorita van a ser puros con la cámara 360 y la del casco. Pero ahora va a ser puro 360. Puro 360.
Oh, sorry, man. I got to do it. Thanks, man. For sure. Vieron la unleaded, la sin plomo, a $6.65 de dólar. Bueno, aquí vamos saliendo de un National City. Voy a grabar nomás llegando ahí a Downtown. Y de ahí ya me voy derechito hasta San Clemente sin grabar porque se me va a acabar la memoria. Y nomás me traje una memoria. Y ahí vamos. Pues ya llegamos a San Clemente. Ya puse la dirección en el Google Map porque me lleve, porque parece que está cerca, son unos 5 minutos. Pues aquí estamos en San Clemente. El car show, a ver cuántos carritos hay por ahí.
strength of timber. In fact, racing boats used to use balsa wood, plywood in their hulls, even up until fairly recently. Lots of strength of particular plywood. Lay that It's the simple things. It's the simple things. It's the simple things. Spend my days dreaming of the simple things. I'll keep dancing in the sun. Always dream of days like these. You and me, oh, we can run into our hair from the sea breeze. We'll keep dancing in the sun. Wish every day could be like this. You and me, oh, we can run. Spending our days just dreaming. Spending our days just dreaming. It's the simple things. It's the simple things. Oh, it's the simple things. Spend my days dreaming of the simple things. Oh, I'll keep dancing in the sun. Always dream of days like these. You and me, oh, we can run into our hair from the sea breeze. We'll keep dancing in the sun. Wish every day could be like this. You and me, oh, we can run. Spending our days just dreaming. Spending our days just dreaming of the simple things. Oh, probably. That's like Cleveland. Yeah. But just like Milwaukee, man, I didn't know it was hard to get. So, how early can you get here? Whatever we have.
73. Yeah, yeah. Not the original engine, yeah. I can see. I don't know if I can distinguish. V6. V6. The engine. V8, damn. It's a big one. It's a nice one. Not too many. It's the first one I've seen. Pretty rare. Yeah. Hey, your keys are right there. What year is it? 1960. Yeah, nice one. I love it. I love the paint job. That costs a lot of money, that paint job. No, that one is original. Don't do nothing. That's all phony. That's a phony paint job. Yeah. Don't do nothing. What's that in the back? What's this? General Patton. They were shooting on the desert. Really? 1950. Oh. Nice one. I love it, man. Thank you.
a Winchester that's cut down. Well, I've got one. Yeah. So I got a whole. Well, you're not supposed to show me. Para ir a acampar, miren. Pues vamos saliendo aquí de San Clemente Mall. Vamos a agarrar el freeway y vamos a Tijuana. Voy a dejarla grabando y a ver qué se me ocurre platicarles.
Pues me divertí, está curada. A mí me encantan los carros viejos, la ingeniería, los motores grandes. Pues ayer fui a comer con una amiga que tenía 10 años que no la miraba. Muchos chismes que platicar. Buena onda, buena onda. Ella me platicó de su vida, su matrimonio, de sus hijos. Luego hablamos ya de nuestros amigos, de los casados, y varios que murieron. Estuvo curada.